This house was once a home. Симба, тебя покупали? A place of warmth and comfort. But no more. Я тебя понял. Это очень тяжело, я вижу свой дом так вот просто, у меня в голове, в моих мыслях. This house would intertwine the lives of three very different people. The woman who owned it. Я взял альбом и начал смотреть. Красиво. Чтобы отвлечься вообще от этого всего. A soldier who attacked it. Киров, я пиво. And a volunteer who almost died trying to defend it. Тих, хто з ним був поруч, їх вже поховали. Молоді, красиві хлопці. Now BBCI investigations can take you inside these ruined walls to show what happened in just one of thousands of houses. Being attacked and defended. In cities all across Ukraine. Marina's house at number 17 Sadova Street started as an empty shell. Мы купили, в кредит взяли, там был домик стоял, мы его перестраивали, это была просто коробка. Мы планировали все сами, то есть каждый уголок, как у нас что будет. Все комнаты делались исключительно из большой любви. Красиво, молодцы. She and her husband decorated its walls with what meant most to them. Строитель наш нарисовал рисунок такой красивый. Наша спальня с мужем. Там была веточка сакуры и 2 голубя. 2 голубка сидят, да, любовь, благополучие. But the piece upon which number 17 was built wasn't to last. Because number 17 is in Vuhledar, eastern Ukraine. In February 2022, the invasion began. When the guns reached Vuhledar, Слышите, как ебачат? Marina's husband stayed and joined the army while she took their children and fled. Это грады, скорее всего. Я не знаю, что это тяжелое что-то. She could do nothing but record what she thought was her last glimpse of the dream they built. Нашел дом. Не знаю, будешь ты стоять здесь или нет. Будем здесь живы. Жить здесь или нет. Будем ли мы вообще живы. Мы просто хотим жить, чтобы нас оставили в покое. Господи, помоги, пожалуйста. But as it turned out, this wouldn't be her last glimpse. You're now seeing through the eyes of a soldier. He's a Marine from Russia's 155th Brigade, operating under the call sign Fima. Киров, я пиво, у меня 300-й, тяжелый прилет был. Киров, я Фима. Pinned down, he grabs a photo album belonging to the homeowner. Красиво. Looking to his right, he notices a sofa. Marina filmed this sofa months before as her dog played on it. Симба, тебя покупали? In the living room of number 17. Симба? Когда я увидела, когда по моему дому бегают русские солдаты, вопрос, что они там делают. Вот это голубенький, это сын альбом, розовенький, это дочки. Это где они маленькие, да? Да, где они маленькие, это детские, да. То, что я хотела забрать, но
Это жутко просто. Я понимаю, что это самое ценное лежит там, и я не могу его забрать. Я вижу, как взрываются рядом снаряды, и дом просто дрожит. In early October 2024, Russia took control of Vuhledar. 155th Marine Brigade had been trying to capture the city for 2 years. According to the BBC Russian service, the total losses of 155th Marine Brigade could reach 2,400 soldiers. In January 2023, Fima led a handful of the soldiers to Sadovaya Street to break the stalemate. This video shows him taking shelter with wounded comrades in number 17. А летит с Угледара, да? As footage of their breakthrough went viral, Fima was hailed as a hero, forced to return home by a bullet in his leg. Speaking under his call sign to pro-Russian media, he painted a valiant picture of his firefight in number 17, recalling how he crawled without body armor to attack a tank with nothing but a handful of grenades. But there's a crucial detail that Fima failed to mention. What Fima didn't mention is the Ukrainian man being held captive in number 17, who was starving to death. This is Oleksii. He's 27 and is en route to defend Vuhledar. Before the war, Oleksii worked as an IT specialist. When Russia's invasion began, he became a volunteer fighter. By the end of 2022, Oleksii was a drone operator with Ukraine's 72nd Brigade in Vuhledar, Donbass. His love of dancing earned him the call sign, Dancer. As Fima's brigade started to push forward, Oleksii and his comrades couldn't withdraw in time. They were trapped. They decided to burn all the equipment and get out. His father, Oleksandr, remembers that same day he lost contact with his son. На ранок я слідкую за всім кожен день. І телеграми, і канали. І я бачу, що на Vuhledarському напрямку потужний прорив морської піхоти там. От був прорив, і я почав хвилюватися не то. Я почав дзвонити, нема зв'язку. Ну, буває таке, що нема зв'язку. Потім днів 10 я отримав від невістки пав безвісті вже офіційного листа. Така історія. Oleksandr started searching for his son, looking through every POW video the Russians posted on Telegram. But he wouldn't find him. Oleksii had already been captured and was being held in number 17. Oleksii was held in the basement. He was wounded. One bullet went through his leg, and another stuck in his back. Пленный наш, что ты, как? Oleksii was lying on the floor, curled up under Marina's carpet. His comrades also had injuries, and without proper medical help, they later died. In the video, you can see at least 20 people around Oleksii, all Russian soldiers. The BBC was told some of those soldiers denied Oleksii water and would occasionally beat him. Да. From her neighbors, Marina knew about prisoners of war in the house. Но я знаю, что один военный, он был закрыт в моем доме, который уже был разрушен, но подвал был еще более-менее целый. Влево там был предбанник, потом еще поворачиваешь прямо. Там была баня у нас, у меня был там небольшой погреб. Видимо, они держали там ребят. It was Fima's unit, holding number 17. When Fima's body cam footage went viral,
he was only ever referred to by his call sign, and only one blurred-out photo of him was posted alongside the interview. But BBCI compared photographs from hundreds of 155 soldiers to that picture. We found a match. Same hairline, same mole on the neck, clear evidence of a leg injury, and to top it off, a cake he was given after returning from hospital. Fima's real name is Andrei Yefimkin. He's 28 and was born in Russia's Far East. Andrei did his national service in 2014 and signed up to the 155th Brigade of the Russian Army in the autumn of 2022. Documents leaked from Russia's Ministry of Defense state Andrei Yefimkin took part in the attack on Vuhledar and confirm he sustained a leg injury in February 2023 and was recalled from the front. Oleksii had no such luck. At this point, he was still starving in the basement, and his dad was still looking for him. Я вам скажу, я почав стукатися у всі двері, і я розумію, що надія була, що він живий. Бо що там сталося, я розумію, що це непроста історія. Вибачте. In early March 2023, another battle video went viral. Ukrainian troops were advancing in Vuhledar, retaking the suburbs. One unit had reached number 17 Sadovaya Street and started to search the basement. Oleksii was alive. Rescued by a colleague from New Zealand he'd fought alongside before. My brother! I know him. He was in the raid house. Шансы маленькие, да, конечно. Я очень рад, да, что тут. Я счастье, что я здесь. И гордость. За то, что у меня такие хорошие друзья были. Oleksii couldn't walk anymore. He crawled towards his rescuers, and they put him on a stretcher. Just возьми, привет передавай. Все, привет, все, буде жить. Слава Україні. Хлопці, які мене несли, вони вічі кажуть, а чому ми кацапа несемо, а чувак другий каже, так це наш. І то такий, йой, як так? І швидко мене евакуювали. Дали мені чупа-чупса. Сахар треба було підняти хоч якось, щоб я мог до клепки прийти. Alexander's phone rang almost immediately. А позвонили і кажуть, танцюй, твій танцор знайшовся, на нього позивний же. Танцюй. Я встав, я не знаю, я так воду видно голову. Бо складно було прийти до тями. Я спитав, кажу, руки, ноги цілі там побиті. І я на потяг, швиденько на потяг, і в місто Дніпро я вже на зв'язку був з людьми, які його винесли там. Alexander was finally reunited with his son in hospital. Oleksii weighed only 42 kilos. Я зайшов в палату, і я вам скажу, що це... Я бачив кадри з Освенцима, там, знаєте, ці страхіття, які фашисти коїли. Але побачити свою дитину, в нього руки були як кльотки, знаєте, такі тонкі, а тут руки і ноги були, кінцівки були опухлі, вже такі, що, знаєте, як кажуть, що люди пухнуть від голоду, як коли голодомор був. Так я побачив, що він вже почав пухнути, бо цей білок у нього, там, я не знаю, я ж не лікар. Але я спитав лікарів, вони кажуть, знаєте, це кілька поколінь ваших пращурів працювали на те, щоб цей хлопець вижив. In total,
Oleksii spent 46 days in captivity under extreme circumstances. Декілька арестантів, вони були один раз дуже на підпитку і зайшли там, трохи мене подушили, побили і сказали, що вони арестанти, їм взагалі пофіг, вони тут відбувають свої, так сказати, відчищують себе. І тому здавайтесь, що ви вообще, вона не така, що ви вообще те саме. Нафиг оно вам все надо, сдавайтесь быстренько и все, и мы все пойдем домой. The lack of food started to affect Oleksii's mind. Мені взагалі там сни не сняться, так трапилось взагалі, а у полоні в мене були дуже яркі сни. Я пам'ятаю два з них, що я відкриваю холодильник, а там помідори з зеленою віткою, і я спочатку з'їдаю вітку, а потім з'їдаю помідор. І тут я просипаюся, такий, нема. Нема. Там я ще крошки збирав на полу. Там був кусочок крекера, який в мене потім кусочок мишка вкрала вночі. Я його зникав, і потім його мишка вкрала, мабуть, тому що я його не зміг знайти. Мишей було багато. But the hunger was nothing compared to the overwhelming thirst. When the Russians retreated and left him in the basement, his desperation almost cost him his life. Дерев'яна баня. Я потім ще відривав ці панелі, щоб дістатись до труби комунікацій. І я зрозумів, що в трубах комунікаційних може бути вода, але це була не вода, а антифриз. Але, що було. Oleksii was later told he sustained multiple organ burns because of those few sips from the tubes. Had the help come just a few days later, he wouldn't have made it. The New Zealander who rescued Oleksii was Kane Tatai. He stayed on the front and was killed just 2 weeks later. Even though they never had a chance to meet, to Alexander, Kane means the world. Це приїхати з Нової Зеландії, знаєте, я шукав цього Мауері, хотів його обняти. На жаль, його перевели під Бахмут, і там вже він загинув через тиждень. Дуже жалко. Ми знайшли, моя племінниця в Австралії живе, рідна, вона знайшла його родину, і ми до того часу, як його поховали, допомагали, там кошти збирали їм і проводили його, і я маю надію, що я приїду. Marina once again saw her house in the news. She watched the video of Oleksii's rescue on social media. Мне сестра скидывает: Марина, посмотри, это твой дом. Я смотрю перила моего дома. Вот эти заветвления все, лестница, коридор. То есть я вижу свой дом, я вижу баню там, то есть предбанник, обшитая досками. Я была в шоке. По-моему, Алексей, этого военного хлопца зовут. Ну, слава Богу, что он выжил. Но то, что в моем доме погибли люди, это был вообще шок. Я понимаю, что там смерть просто. Мы заходим на БМП вот сверху, да, спускаемся. То есть БМП уже отработала по дому, то есть они уже все спрятались, противник спрятался. 6 months later, Fima no longer tries to hide his identity, giving interviews to state TV using his real name and not covering his face. Something rare for Russian soldiers. Andrei Yefimkin recreates the Vuhledar dacha assault with new recruits as a military trainer and walks with his newborn child and his wife
who says she couldn't be more proud of her husband. Andrei even shares his experience with elementary school children, where the teacher presents him as a hero. The BBC reached out to Fima and asked him about what happened in number 17. Так, пробыл я там, значит, 15 дней, а мои ребята пробыли 21 день там. Ротация так называемая, то есть нас меняла другая армия. Вот, я не знаю, как мы на самом деле, все живые остались. Вот, ну, пацанам повезло не больше, которые, вот, где в плену пацаны попали. Там же есть погибшие, вот, их там же завалило, и вот часть осталась жива, оглушенная. Вот они выжили, попали в плен. We asked him what he was doing in Marina's living room. Я хотела спросить по поводу видео. Там на одном моменте видно, как вы поднимаете фотоальбом и листаете его. Почему вам захотелось это сделать? И были ли какие-то мысли в этот момент? Ну, это, во-первых, психология, чтобы отвлечься от вот этих вот выстрелов. Она же все равно все это напрягает, голову забивает лишними мыслями. И надо как-то отвлекаться. Ну, я взял альбом и начал смотреть, как бы, чтобы отвлечься вообще от этого всего. Как бы мысли в другую сторону направлял. А были какие-то мысли у вас по поводу того, кто жил в этом доме раньше? Вы знаете, на самом деле как-то было холоднокровно. На секунду, если так взять, если честно, да, пробегали мысли, кто жил, как, что. И, ну, я же понимаю, с одной стороны, что там гражданских-то и не было вообще. Сколько лет их там не было там. Они хоть чуть-чуть бы, ну, я не знаю, хоть на минутку задумались, что вообще происходит. Нас не надо освобождать. Нас освободили от нормальной жизни, от работы, от семьи. Кто вернет это время? When we mentioned Marina, Andrei quickly ended the call. Теперь у меня все сопоставимо. BBC. Тогда я не буду вообще вам ничего говорить. We tried to reach out to him again and ask why his unit held Oleksii captive with no food, water, or medical care. He did not respond. Marina still grieves her lost home. До сих пор ты не можешь поверить, что вообще это все происходит с тобой, что это никакой не сон, потому что я ложусь спать, открываю глаза, и опять белый потолок, то есть опять я в Германии. До сих пор ты не можешь это принять ничего. As time passes, she tries to build a life in a new place, to learn a new language and find a job. But she never forgets her home. Я не могу вернуться в Украину, потому что небезопасно. Но там моя родная земля, там воздух мой родной, понимаете? Oleksii's dad is a famous music producer born in Ukraine. He used to work with Russian rock bands before the annexation of Crimea in 2014. Since then, he moved back to work in Ukraine and tries to maintain hope for mankind. Ми маємо лишатися людьми, розумієте, незважаючи ні на що. Але тяжко, скажу вам відверто, дуже тяжко. І це я кажу, те, що як вам сказати відверто, те, що я знайшов сина, я не знаю, якби я з вами зараз спілкувався, я кажу, не дай Бог, щоб я його не знайшов. Де знайти ці сили? Oleksii is living and working in Kiev. He's getting ready to retire from the army. He still has a bullet in his back. Doctors told him it might be too dangerous to remove it. He now watches Fima, who was in the house as he starved,
being interviewed on Russian TV. Це Фіма. Так. Ну, очі я його впізнаю. Так, я його нижню частину обличчя не бачив. Да, получив нагороду від бачив. Ну, яка страна, такі і герої. Всем привет. Fima is now back to the front line. Мой позывной Фима, вы его уже знаете. And what about number 17 Sadova Street? There's almost nothing left of Marina's house. It can only be recognized by a blue spot where a swimming pool once used to be. Like most of the houses in Vuhledar, obliterated in the fighting.